Tinende ore mudutira yangurano cia mumbere yonto baina mumbere maneni chidirete kiwata monki anto mwanya mwanyi bedrete bakioneka kumeneri yonto bo atumiria nende na kinya Rais Ruto na muniri okintu keoro baraderete bakiwa iba uteya ugambi bakoti ende bati kwithira bakiwa tambaru ngurano cia mudemba yo ni ara nabo bakiaria korobanjori ncheke bo weta murungu akiomba mukuru na mwekuru na amenya itumi nekireko. Nyuma ya koti nene kuritetura witikiria antu bara bakwenda kurana pa mumbere yomo ciandikithie kundi gitike githirikari untu bone boyokiretwo na njira mwanya ni atongeria anthigurune ya Kenya. Mimi nimesikia vile mumeongea hapa. Akiaria Rais Ruto muthenya ruari nyumba ya misemano ya KCC awite atetikiria antu bobo bwithika ndani ya anthiguru ya Kenya. Tuko na mila, tuko na desturi, tunaheshimu katiba yetu, tunaheshimu madini zetu zote. Hatuwezi kwenda barabara ati ya wanawake kuoa wanawake wenzao, ati na wanaume kuoa wanaume wenzao. Hiyo haiwezekani katika taifa letu la Kenya jameni. Kwa hivyo musikue na wasiwasi. Tunaelewana? Musikue na wasiwasi. Itafanyika kwingine lakini haitafanyika Kenya. Untubone bo atimbaru ne munini wa Rigathi Gachagua na nkatha yawe baraba wete untubo butitigirika Kenya nonto Kenya ni nthiguru nkiri murungu. Ati kuna chama ati ya kutetea ati wanaume waoe wanaume, ati wamama waoe wamama. Sasa hiyo ni mambo gani hiyo? Hiyo ni mambo gani? Sasa mimi nauliza, hata wale wanapitisha hiyo maneno na hatuna ubaya na kotini. Sasa mama akioa mama mwingine wataambiana nini? Mama mtaambiana nini? Hiyo maneno hatutaki. Hiyo ni mambo ya kishetani. Kaitene kuna bwa kurobanjori nchekemero nebo wetene bari ari no ntubo na kuwa nebo bati kureanwa bora nthigura Uganda iretherie ati ntomurume no agure ntomurume ongi mukano agure mukongi na antu mantu jau jarigaria kuru na inya sana twatega tworia ina nthiguru itite twitikiria ntomurume wa ntomurume muka kwa muka na ore kuwa ne human right uti human right irio muka agure mukongi ntomurume agure ntomurume kwa hiyo kuonania kinya orani bakathithie kundi kaya kuwa kinya by na human right ya kurana bo butibwira ndene Kenya na butibwira ndene Africa kaucha cia mu Africa cia mu Meru itegwitikaniria mantu jau tondu bu atukwira bunge betu na mpwe ura kumbigika mantu ja kurupwe na mpwe mtoro kagwatika na mantu jau nagitero kinyonga gya kura oburu kana ithwe kana ringo risasi muthenya twaromba ukaro ni utawala wa shetani leo ntukira tumaga kwirwa mukana ntomurume withwa tweterete kana kagwa nga indi gwande director kacha ya njuri ncheke bouga tukupinga ne kenyume tutumba kuwa muntu agure ngondu batinda choke thakene ne akabawe na bo tumire bamero bakiari kuma bore buwete na bo chogere Rais ngatho no ntobo kurana na kare nthiguru ya Kenya. LGBTQ te gwitikirwa ni muntu na sodomite muntu kumenya ni bia kuthithia ngachoka ke muturire jo mu Afrika intatu tutaigwa intatu tutona ngachoka kiri mandiko intatu tutona intatu tutaigwa na nte gwitikia judges bau bagurite aka gwaka kana judges bau bagurite arume kwa arume so no ngabaga bakethwa bathithite sample tukonore kali tukethwa twimenya abatonia na sample janthumbe murungu ninkoregana na chio na uma wa mantu jaja ne murungu wengo wambiritie ntomurume agure mwekuru aguro ni ntomurume kunte tuiga nkurigara ndona ntu bakwambiria kuregana na rutatura murungu rwa uma na ndirega na inya yonde na ndunga imandikone.
Ntereche gembe narana kunende kaubani yekedirete kai kujira wana kwangara tene madomo dene ya chukuru mwentere ya primary entere chiandole libobo yete nyuma ya kaubani kanende kudira kakidara ke kinyabioro ndene ya chukuru ontobrabuti tearimo na kinyari twa batina witaderia ni buraba kwanende kidira ontobo tidira bukidange kairwa na mpo madomo yakedira kire mandene ya chukuru Nicholas Chabari na otoachio logera mileto mtoti umeta njori ati ukumage thakene kyanjo ni ibo kuona ne onkake kwena kathaka kwa ukanko bwera ruare tafadhali ari mubeto bare atarene tego meake thaka baterea kana te bakethi ruare no nto ruare tutena kioro kapisa na turi atarene nene wana kioro kiragitigitwo kirungi chukuru eno ya primary ya Mwanganthia Rwanda arwa Andoleri itigitwo kiri gwati ibonene na ikio gitumagirwo ane aritwa nyuma ya bia bingi bionthe ukamatwa iruo ntugu yegoro ogoro na kinya kirugiro kia barugagira arimo igitigitwo gikondoretwe iruo oruru ontubura ende kuringana na atiari wa mwana arimo bakuga kwina gwati bonene chukuru eno ontugutie kioro gitumirika abwega thaino arimo barari na kimwe aritwa no barari na bielende kimwe iki angiro kwa ndike mwetigi kwao thina ya cioro irio kwa nauma mbere ria twambiririe skuru we turume akamukilla yo mwera yura kirasi kira twakite kambere ketere na ruo na asiari turatrimana turabanga bangania turoka kirasi kingi kiari kya mabati raundi eni bokuona bira bituretete amno na bira ringithirie asiari bonene amana arimo na aritwa na no ntubwa kyao kya murungu otemu muritora umire no kuona cioro kicheni bionde bira momorero ruo koito koromba ministry etolele na ridora kyao amana thirikari muno rwena rwa cioro skuru eteme akoriete na cioro rira tukuruira aritwa tuteme akuruira ruo no theri koito koromba tolelwe kinyani waziri na kinya MP cioro monka thai nkiromba thirikari kwino wati thai kuona antuba erothi ba weta baita antu bakira bakiwa kwina kolera na ni uma nonto kwina kolera monka thai batu nkuromba thirikari mantu acioro etwerie kututethi araka na njira ya araka muno nonto ontubone na ni wati ana weta kithakene ni onto gutena antu agwitetheria mwanka thai kinyari muongo betu batena cioro twetana cie mucie kwa mucie kuenja kioro ethiabu ingwasi na teru arenge tanki wenja kioro mucie nenya skuru ekwete na kioro ingwasi na tengete ranki wabo eteni thakene nenya skuru ekwete na kioro ko tutekomenya imaikilo ya naruare anto bakaria area okilogero te kioro ke area tafadhali iture ruburu kote thuka imanje se kabisa no ntotore atarene koro konto uo eta kwa njirani area te njirani yakwe no uo atumira kioro kya musiari alafu wolelia rotererwa ithakene kuongwa mwana na ogerenya weta atirima mbiti no otirime nyanjo kana ntobo kuona nara kwetu ikithakene na kinya cioro bio kuona bieta na ruo ni njurie nseke ya yenjete indi gwarira bakuromba athirikari na atongeria bonthe bagwatanire eburimpo gutigiri bakonokia cukuru eno kumania kinya na gwati ba mirimo na kubakira abioro obiega mwarimu munene David Njate ariuga ibwega kinya bioro bya bigakwa abiogoro obikamu bantu agwaka abioro bya kugeria na mabati nonto ruo rwarukurukagira bantu awiro nene na rugaka matakaire untu koipo kona utina mitigi untu very open kwa thirikari yatutethie mtote kwa muno twakeri bioro bibiega structures njega iri komba kwithira itomba kuringwa ne rugo igitare ku kana riku batu antobo kwa nyasi ari batetirima nya basio minya ko nganga na oka kirasi kinya to oka kirasi ro warorori ya na ro to akabubani ro ya ro eta ro ata ole nya nkima sieri iko kwa wendre ote kirasi to mia oka kya tomete kaga kwenjela na ngato kenjirwa kirasi kya onto iya no ntombi okenjela kirasi kenge kionde kya eta akabubani koma chukuru ya primary ya Mwanganthia Andoleri Gembe North Petan class Chabari na kirende to ingine yatinende makareka yongele kubaga gene manto edirete akioneka kuingia ende dirikari kulokera minister okariyo bande ne direte kiruta na idio tiro ntubone bokwedira nende bokero wana bo nda mabone ndi committee ya mbunge ne direte chemana kiantu karo chemana kiana minister okariyo bande ne professor kedore kindike na kinyojeshi ya dendwale amana inspector obridi ko mekendo taria makareka kana kendo taria jire ya bedirete baitu mairo tira kweno karia bokwa na monike twande to Boniface Mongera no twande to
Minister okarebo ndene janthiguru ne Kenya bona Professor Kithure Kindiki na Minister okarebo bona Ndwale bokuru kagaru ne county okotrima na kamite ngwatani okarebo menyo okarebo ndene ibethiria kwenusu ya bunge bibanganitie na kiure kimugi kinene kiure nakyo igi ukari ni kibarekerere jeshi gutakurana na nturubu kana badis batembete kugurukira kire bunge. Is parliament unreasonable? Is parliament bureaucratic? Why did you have to avoid parliament? How long will this have taken for parliament to give you an approval? We believe it's an emergency, and the first legal step we took was first to define what was happening because of the new variant of behavior and the boldness and the frequency, because we kept on getting reports on a daily basis of the death and mayhem. We determined that to be an emergency first because we needed a legal threshold to be met. Kulingana gishushe kia katiba ya Kenya magana jere 41 kamwari kabi ikuandiki bobo gajeshi nthiguru ya Kenya no ithiro ituma kwithiro itethani na polisi gontokorea kukwenda ukareba mwanya kamwari kasinakom gakaona bethiro betumwa bebonka. They have said they have applied 241 B because of security and emergency. If you answer the question, what did you aim to achieve with your involvement? Then you will automatically go to C. Because it's not enough to just say it was an emergency. The emergency was going to restore peace, to restore order, to deal with issues that fall in C. And that is why you needed parliamentary approval. The definition of emergency needs to be universal and agreeable because banditry has not just cropped up, it has been there. So you cannot say it is unforeseen. So we have to be convinced why it was an emergency. Certainly, we can't qualify this as disaster because KDF doesn't need to go with arms in a place where there's disaster. So we probably need to define what are the parameters that constitute an emergency and what constitutes a disaster. From my view, from where I sit, why go to C without trying B first? Somebody can argue in the converse. You rush to C without trying C first. So that is our determination. So are you already anticipating that B was wrong and B will fail? Are you anticipating that this will not work? So if need be, if the assessment of B will lead us to C, we will gladly come to Parliament. We do not think Parliament is so unreasonable and parochial that a national issue like this one, they can withhold approval. And we are coming to this theater to support the National Police Service in the execution of their internal security mandate, to give them extra capability that they don't have. Biuria biakisha kie mwingi operation enderete atia ninye kathirare ibinge bithiro bikiye kanwa. How many cases have been instituted of those criminals who have been arrested? For the mandate of the police is to arrest the criminals, take them to the court of law, and then the court of law deals with them. How many have been shot to disarm or to destabilize so that at least we can say that that civil law which the police is supposed to enforce is being followed. We got a small market called Katito. I don't know now that we have the head of the defense, who is my friend, whether they can be generous to give me even 2 or 3 military officers also to deal with the issues in Katito market. Thank you. We are essentially saying our police is incapable, KDF, and I'm more saddened to hear Honorable Dwale, the CS, KDF saying it may move and we may take over and lead. And if we reach that situation, then we will come back to the House and we will follow the law and we will present a motion seeking approval of the House for a fully fledged deployment of the Kenya Defence Forces in these 6 counties. Otunya nturbu kana mwitha ndithe michinka yao kubagwata nenyana mwakwithira bakiurutwa iri ntaire yakwe ntaire karajanio kulingana thirikari Kenya igukandura guntu guku na wike maendeleo nao. What are you doing to make sure or to guarantee them that security, that if you disarm them as you are doing now, the livestock will not be taken by neighbors from Sudan, Ethiopia, and so on as it has being done? The specific strategies to deal with it in the long term
so that we don't have this issue repeating again. We will see how we can even put military bases in those regions for quick reactional force. Already we are building one in Marsabit. We are going to have one in Pokot. We will have one already in the pipeline to build a base in Samburu. Ntuko enarwa iri bimithatu biringite nje cha mapolisi bambite kambe kiri kaunti ithanthatu ukorwa naku ejina operation ya mbere ya polisi na njeshi kumathirikari ya Kenya Kwanza igotonya wathanine. This thing will end for good. We have conceived how it will end for good. I will request at another forum we can have that discussion, but only exclusively for members of parliament. Na operation yeje enderete o kiurege kinene na kio no kwithura gitamuri gatika gitengo kia polisi ninya gitengo kia jeshi gitromba kwithura gisho kwende kulingana na Mr. Professor Kithure Kindiki na gitente tweje itina gitumi kagitene gaka ende kira kina gitumi imuitha baba Pedro Bedhirwa nkiripota Ntosharu TV kumaje karone bya bunge kengi na ngine kitoke Nairobi mbeta Boniface Mongera. Right, na nikumira tukutha tukiona akanya gakunoka ili nchokorete nande tuingie. Ladies and gentlemen, may I have your attention please? Kuma guciaro kwa kenge kaije keneja Weru TV itudhuruto twikura na gutambaja rungo ni untubwa kubo mutegeri wetu irenjire mu gutigira itukugukinyira go mutegeri na njera cyonde nande no wone Weru TV kiri signet na pang free to air Startimes channel 440 Zuku channel 39 Go TV channel 96 na nande turikiri DSTV channel 368 ibwega ni untubwa gututikia Weru TV rumuri rwa Amero. Mono nande gitajarira nuise anaja papa especially baba therape physically challenge tutiuka iba tumaira pad no twatiumba guchenchi atiumba gushikira ko unande jara maingi batumaira diapers mwana ore rire akurukirira kagita kareya na muchukeja mwana onge sa mwana omware onge ugukurukira kagita kare ko ore abatera kumenyera mwana ore onge abatera kumenyera nya mwana o kwe asheri bara bauga benda ko out system you na me unande tugera nio shortcut me ote mtu kwenda okurukira stress yo sio kara omuchenchi andai paisitirie bei na aciari bara bange me abona imurigo na lete aciari bonde bomba kwa afford kubagurira diapers lakini no kona jabatu atukuga twina mupango jo kuresa awareness ya kuona diaper yu ko tukenda tukimenya mwana fulani mbuga echaria rire tukomba kuona diapers ira kwa wingi ituize mweri kwe mwana fulani okwenda diapers na charia na barat bakurukire tenjare ne shetu mbuga twina o to boys tunana turato kurukire te meta right of passage kyo na itoka na ira mono turuga tukauga tuinanda kanu tu gakinyao Ongera nko rumori rwimbaimbe Weru FM 96.4 rumori rwa Amero umamundune eja werune inya *812*976# wekira baba wetu jasikiza tune yeku baba wetu uria uri iguru rito ria kuria thurwe unene bwaku broeja wendi bwaku brothitha gwa nthiguru ota uria buthitha gwa iguru twena ruebe kurebe gutungana turekere meje yetu ota uria turekagira baria batuyagia ugatuikia magerione ende tuonoke kuma kiri uria mui ni kwithirwo nene inya na ukumio ni biaku Kenya na Kenya. Amen. inya
finya *812*976# wekira baba wetu jasikiza tuni yeku. Bano ntubako itera mbere kwatanira na oniki ndetu cietu tujogana atinende akenya mno amiro nendi bederete bakiura kwa kumenyera no tukure ntubako ithira baiba yera na dimu okulukira tamba dimu kurida nendi kugirikana ko ntubako ringira ntudimo na baba wirane bo batenda cyecukuru ino ntubo ni urongo kaitene kunende kurikana ko kinye kundi kyanto bakwida baitomaira chiari message na kubaringira dimu bera batume mbecha no ntumwana wona yutumu tukikare na utuenjenjira nkuruki. Baba ni amemba bambondi ya skuru ya rea murathankare ya reo mwarimu munene na rwabagishumiria kuwa kuri na ntoba gutumia rietora skuru yao kuiashari na kinyanto bawendi wega baraba kwataga skuru eje mbaru bakiuga bao bagwitamba bambiririe mutugo jon tariki 23 mweri jwa mbere mwaka jojo bakirombaga misanda ya byakura na kinyambesa. Since January at around 23rd, parents started getting messages from conmen. It's actually a group of people. We have around 15 phone numbers that have been used to con our parents. They would call them, tell them your child is sick, I'm in Meru General, send money. Others have come fledged as our teachers, our board members and leaders. Wanasema ya kwamba wametumwa na principal, board members to solicit for suppliers in school. They even are willing to give you the mahindi, maragwe, upeleke shule. But when you look at the intention, it is to con members of public. Wanaomba mchango wa chakula, usaidizi wakitumia shule yetu. Na kwa maana we have people who really love this school and know that we are doing well. Some have been conned. Wanatuma pesa in form of msaada chakula atipelekewe Murathankari Girls. Kurukini baugite ni barikite kuringa riboti kirwangirwa DCI no thimenti kenda na mbeu bakugane 15 gutumira kuira mwingena ritura skuru ikajukirwe tagaria inde bakiwa gutema chokyo barona kana kuigwe guru ya kionto giki mantu mama imeritwe kinyai maripotetwe kwa DCI. Na unfortunately gutire step tukone yukitwe this far namba ino chi antu baba bakuringa thimu ni nenganiritwe na nuntu bogu twenda kurombo tethio nikenda antu baba baumba kugwatwa na ire kwa DCI na kumarira banenkerwe gote in action bajukia na tweromba as bond management ate DCI na jukie itagaria antu baba bagwatwe no ntukinya na arwo rukiri kinyana ontombodie samanetie antu baba ingi baringeri thimo bageta gwirio na nandu bagaruka bamberia kuwa nande ni musaanda yukuromba otio ntu jabou na muthiene bakiariria mwingi amemba baba ni baugite skuru ya wete na thina kinyeriku na nambera yomba kuringira muciari ni ya principal kiragi kana namba ya skuru yongwa iria bakuga gote muciari otemiji na ndenda washu achiari na stakeholders bachukuru na kinya kanisa that shukuru yetu ri sasawa na tutire na thina na mamu monthe iporojo na mantu matagirite. I want to make it very clear before the board of management that our school is not in need of any mchango. Hatujatuma mtu yeyote kutuchangia, tuko sawa. Wazazi wametusupport, board imetusupport na serikali. Ukipata message kama hiyo, treat it as a con message and don't give any money in relation to that. Kwa uro karingirwa thimo akajokia thimo kana atoma mbecha kana etekeria weni muciari Murathankari atumira muntu mbecha no ntu bau ne conmen uma Murathankari gicigo mbunge kia North Imenti nkiripotera ndito cia Weru rekwa rito ni Mutugi Kare. Egeno kone atinende ngwataniro ya rigitani ni bwete bakaudurania saini cia kwendikithia bethere kinyabo ene kundikio kyo kwithira baiba kiba tetera kireke kamenya kana Health Services Commissioner bari onto bone ndi bwatetheria kutira thirikari ni ubathikira ni ubaingiria mendikithia yo Anthony Kadenya nandetoi. It's power.
Comrades, power. Power. Olingi kaili ngwataniro ja kulongamira mandagitari na rigitani bangi bankathi mwanya ni beumeletie na kuga maonto mateko dibolea mabaterie. Solidarity forever, for the union makes us strong. Gwitokira mwandiki munene wa ngwataniro ya mandagitari KMPDU arigitani baba ni bamene thirikari ni kilaba kuganio kulega kulaithira mathina mara makwinyera sekta ya wima bwa mwili. Na kitu ambacho tumeona kuwa kumekuwa na zile mgomo wa madaktari, mgomo wa wauguzi, mgomo wa matibabu, ile ambao zimeonekana katika hii miaka 10 ambayo umekuwa ni mingi zaidi. Tunasema kuwa kumekuwa na more than 100 of them. Na kitu muhimu zaidi ambazo zimekuwa ikionekana kuwa county governments ama serikali za ugatuzi hazijakuwa na uwezo wa kufanyia wanaafya ama healthcare workers jinsi inavyotakikana. Mshahara zinachelewa. Tumeona pia madaktari, nurses na clinical officer hawandikwi kazini. We as the healthcare workers, we are the most actually vulnerable in the whole of this situation. We come out to call for more resources into health, but no one is there to listen to us. Arigitani baba leo ni baulite thirikari gutigera ni kuongerera kigina kili sekta ya ugima bwa mwili thina ile thiritwe kinyelio tungata kiri thibitari ja mwingi. The resources allocation can easily demonstrate that no one think about health. The proposal in parliament, there is none that is touching on health. And if you look at budgetary in the treasury, it doesn't actually project a prospective country that is focusing to improve on the health system. So everything we are calling upon is to allocate resources in the health sector and to ensure that it is functioning for us. But it will not function by virtue of the fragmentation and segmentation that we have in the health sector. Hatupigani pesa ambayo tujaona penye haiko. Sisi madaktari wengine pia wamesoma mambo ya ekonomia. Wanajua inchi iko na pesa ngapi, wanajua budget, wanajua pesa iko wapi. Sasa tunaomba ile pesa tunajua penye iko. Na kile gotigera bobone bo kuingeka arigitani baba leo ni bagwite bakambelia mutaratara wa kodorani saini kienda kugarura katiba na gutigira nkiame ya Health Service Commission ni utonywa kire watho nkiame bakuligera kalaithire mathina mama na kulia Kenya baba kwa tembaru. Ile centralized organization ambayo tunaita ni Health Service Commission ndio njia mwafaka ambayo itafanya kila Mkenya kuwa na uwezo wa kupata services katika hospitali ambayo atakuwa anaenda. Kwa hivyo tumesema kutokea siku wa leo tutaenda nje kuomba kila Mkenya tupatie sahihi ama signatures ili to change the landmark ya healthcare. Otherwise, in the next 5 years, you will not see any doctors in the hospitals, you will not see any nurses, you will not see any clinical officers because all of them will migrate and work in the countries that their dignities are preserved. You Kenyans, we are inciting you to get to know that it is upon you to change things and to ensure that the people you have put in power can only think about your health, because now education is not doing well, health is not doing well, and there is no food for you. So your health is actually in a very bad situation. Kuma muji muneno Nairobi, Mbeta Anthony, Rangi Wakathenya. Ndende ni account darakanithini ati thirikari account ya darakanithiwe tetikiria kwandikithia ikundi kingine ndikia rimi bambo kando na bone nyuma igirane ndikethirite piravina bya thirite pikandikitha kwa kuma ndene icio bunge bichuke gamba ng'ombe na Kinyamara akiaria kaitaka kunenkanira barua kiri ikundi kikumenyekana yakamumwa Farmers Cooperative Society mboni nwangabana ndene account ura Kinyanu minister wa biashara nyaga mu Israeli awete onto bwatitheria kuni ya mabroka baraba kuya bakinyelakia alimi pampokando Ikiathoni ya kurugoria ikundi kia arimi ba mabokando kuma wadi Nyacha ichigo bunge biachuka gamba ng'ombe na Mara Tachio Karingani Medhero Mudhambe na Mariani kiraiwe to kubeki mamuma aramuni ni wa gavana wa kaunti ya Tharaka Nithi Wilson Muisiraeli oranwa we minister wa biama bia kuiga muthitho na biashara augete ati ministry yake etiandikithia kiama kingi ta iki kia arimi ba mabokando Muisiraeli ariuri arimi bonde ba makondo
bia kaunti no bathungire ikundi-ini giki akiugaga ikundi bingi bia wira imwe ibitemaga arimi bakaga urumwe na bakainyirwa ibroka uge kiromba rakanithi tiona between that K1 using giona 15 let us not form another cooperative for avocados. Let's remain in this one. Now officially today I am announcing we take the Serengia Makondobia to Kanenga Balua. Umoja ni utengano na meneretie atongoria babia matabibi barabara jagira arimi mbia akiuragia atongoria bakiama giki baigwe bari na urugamiri bwega bwa kiama. As we inaugurating this cooperative society butiga kinye no da kingemwe bwirania kinyamu kya muri ndeno no mekere indo jiene muno but in the future maundu maku matekweba. What we require or what we need ni transparency and accountability in all our societies, including this one of Abakan. The naga ando kule ametetea ndo bangi. Mugaga abambiro kontini na ndonga mele ukwe. Na kuria atongoria babu bachwire arimi mbeo ira mbega ya avocado kenda baona maumithio kumania na urimi bubu. Mukondobia ule tukulima ni asha avocado na fuete variety nichio ile na mbesha na nichio ile na igendaga in the outside market, outside the country ika exportwa na nitukolo nituga mulimi wonde anakiwene metele alineo nete kile kujoin gikundi. Wilfred Gitonga Njeruba oranwe mukariri gitewa gikundi giki ariuga gigatethia murimi atikainyeirwe ibroka baraba baguragira avocado na bei ya gutaya chiringi 3 kuthi chiringi 7 wa avocado. Nitonete muntu gutugurira avocado exporter ulea tume nake na tunegotiate nake na ntukuite baracha muno nitugucaina MOU na nitukwenda gwakishira arimi metu titwendia makondobia metu less than 12 shillings. The minimum that we are going to agree is 12 shillings all the way up to 20 shillings per piece. Na egwenege kilo tutekweregera kwendia less than 80 shillings per kilo. Enkiripotera Weru TV kuma gichigo bunge ya chuka egamba ng'ombe mbita wa Samuel Geishma. Right on ni kumira tukatatuke kera katanta kirendero chieto ni bwana ntupo kidro watanita na uni nyumekita katikurani ndi tukida tukimiara ikinkati tichieto nbito PHINEAS IMAANA. Inya *812*969# kugwata kadil jaskiza tunieku.